is like after prophase 1, it comes your metaphase 1. So in metaphase 1, what happens? Metaphase 1 is slightly different from the regular mitotic metaphase. Okay, so what will happen? Let us say that this is the cell. Yesterday we talked about a case where you have like a white color chromosome. Okay, let me just draw it in a different way. In the center, you have a white color chromosome which was belonging to one parent, and then we were trying to talk about a red color chromosome which was belonging to one parent with along with that crossed over product, and then you had one more thing which is like kind of a crossed over product like this with red. And then there is this blue color thing. Okay, so now what will happen is like you, as you know, there is like centriole which is there. The centriole will start to send spindle fibers. It would have originated and then it would have connected with this particular thing. But just the difference here is there you are seeing something called as a metaphase plate, where in mitosis you are seeing something called as a metaphase plate. But here, how it is arranged, you see. There, if it was mitosis, no, it would have been arranged this way. So if your human being is having 46 chromosomes, all the 46 chromosome will be lined up like 1, 2, 3, 4, 5, like that up to 46. It would be lined up like this. But here how it is arranged, the 46 is not arranged like this. It is arranged as bivalent. So which means like maternal 1, paternal 1, maternal 2, paternal 2, maternal 3, paternal 3. Like this, maternal 23, paternal 23. So here it would be arranged like this. Are you able to understand the difference in the arrangement of the metaphase plate? So in case of metaphase plate, here you are able to see that a linear structure is formed where in mitosis. In mitosis, this is the way of arrangement will be there. Whereas in meiosis, it is arranged as bivalent. It is arranged as bivalence. So someone is asking me how XY chromosome in that thing is there. The same way, just that it wouldn't have undergone crossing over. X would be like there facing towards one side. This is X. Y is a shorter version. So what will happen is Y will be like this. Just that what is the only thing which wouldn't have happened here? The crossing over wouldn't have happened. So far the division has not happened. What I am trying to tell you is like how they are arranged. They're standing simple, yeah, without any crossing over. So you see in case of XY, you are not able to see the crossover. In all the other chromosomes, you will be having the crossover product. So you are able to see that there is a fusion of male and female, the maternal and the paternal chromosome here. Are you able to see any such thing here? No, you will not be able to see any such thing here. Okay, so you will be seeing the thing. So basically what you need to understand is the division is going to happen. Everyone will be like kind of like equally divided. Every chromosome is going to be equally divided, no doubt about it. But what is the only thing is like other chromosomes will undergo this crossing over. The 22 pairs in male will undergo crossing over.
One pair will not undergo crossing over. In case of females, all the 23 pairs will undergo what? Crossover. Okay, so like this will be arranged. So what you are able to see here is it is arranged as bivalent. We call this kind of arrangement as what? Bivalent arrangement. All the maternal chromosomes are facing towards one side and all the paternal chromosomes are facing towards another side. Okay, so now let us write about it. Yeah, nuclear membrane disappeared completely. All those things, whichever will happen in metaphase will happen. But I'm pointing out the key difference. You should know what will happen in metaphase by now. Okay. So normally by metaphase means like these are the things which will happen. Certain things will happen. But here I have just highlighted what is the difference between mitosis and meiosis. Okay. So you can write metaphase. The nuclear membrane has disappeared completely. The chromosomes are arranged in the equatorial plane as bivalence. The paternal chromosomes face one pole and the maternal chromosomes face the opposite pole. Okay, the spindle fibers attach the kinetochore region of the chromosomes. Okay, so this is what is going to happen here. What is paternal chromosome and maternal chromosome means? Paternal chromosomes are the ones which a person has got from father. Maternal chromosomes are the one which are got from the mother.
You see here, this person has got this particular thing from the mother. This is in a man's body. Why it is in a man's body? Because this is X chromosome and this is Y chromosome. X chromosome, he would have got it from the mother, so it is a maternal chromosome. Y chromosome, he would have got it from the father, so it is a paternal chromosome. Let us say that this is about the 22nd chromosome. This is the 22nd chromosome which he has got from the mother. This would be the 22nd chromosome which he would have got from the mother. Sorry, I'm making a mistake. So here this 22nd chromosome from father. This is from mother. So this becomes the maternal. This becomes the paternal. So basically, if it is happening in my body, I would have got 46 chromosomes or 23 pairs of chromosomes. If in my body the sperm cell is going to be formed, it would be formed this way. So while sperm formation happens, the maternal chromosomes will be aligned towards one side and the paternal chromosomes will be aligned towards another side. If it is happening in a female's body, in case of egg formation, again the father's chromosome will be arranged towards one side and the mother's chromosomes will be arranged towards one side. But what is the only thing? But it would have arranged after crossing over. So there is some amount of exchange of genetic material which has happened. Are we able to understand? Yeah, this is the second slide. Yeah, I have arranged it. I have put it. சரி, இப்போ நான் திருப்பி சொல்றேன். அரேஞ்ச்மெண்ட்டை திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகே, லிசன் ஹியர். குரோமோசோம் வந்துட்டு செப்பரேட் ஆகணும். ஓகே, இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டா வந்துட்டு உனக்கு மியோசிஸ் நடக்குது. மியோசிஸ் நடக்குதுன்னா 46 குரோமோசோம் இருக்கு. 46 குரோமோசோம் வந்துட்டு என்னவா மாறும் அப்படின்னு கேட்டா 92வா மாறும். 92வா மாறின பிறகு வந்துட்டு மியோசிஸ் 1 முடிஞ்ச பிறகு வந்துட்டு அது வந்துட்டு 46 மாறும். இந்த 46 திருப்பி வந்துட்டு 23 மாறும். இது மியோசிஸ் 2ல நடக்குது. இப்போ நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா இதை படிச்சுட்டு இருக்கோம். we are studying about meiosis. இப்போ குரோமோசோம்ஸ் வந்துட்டு செப்பரேட் ஆகணும். இப்போ செப்பரேட் ஆகணும் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த மியோசிஸ் 1ல என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஸோ இப்போ நான் ஒரு பேர் ஆஃப் குரோமோசோம்க்கு நான் சொல்றேன். ஒரு பேர் ஆஃப் குரோமோசோம்க்கு வந்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரோமோசோம் வந்துட்டு இப்படி இருக்கு அப்படின்னா அதோட டூப்ளிகேட் வந்துட்டு லெட் அஸ் சே தட் இது இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா இன்னொரு குரோமோசோம் வந்துட்டு இப்படி இருக்கு, அடுத்தது அதோட டூப்ளிகேட் வந்துட்டு இப்படி இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு மியோசிஸ் நடக்கும்போது என்ன நடக்கும்னா கிராசிங் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று நடக்குது. கிராசிங் ஓவர்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டா ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு ஒரு செட் ஒரு பேரண்ட், அதாவது என்னோட பாடியில் இப்போ நடக்குதுன்னா இதுல வந்துட்டு 2 செட் இருக்கு.
வாட் ஆர் த டூ செட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா, ஒன்னு என் அப்பா கிட்ட இருந்து வந்திருக்கும், இன்னொன்று வந்துட்டு என் அம்மா கிட்ட இருந்து வந்திருக்கும். ஓகே, அப்பா கிட்ட இருந்து வந்திருக்கிறதும் அம்மா கிட்ட இருந்து வந்திருக்கிறதும் இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு வெவ்வேறா இருக்கும். வெவ்வேறா இருக்கும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒன்னு வந்துட்டு எங்க அப்பா கிட்ட இருந்து வந்தது எங்க அப்பாவோட கேரக்டர்ஸ் எனக்கு கொடுக்குறது. ஓகே, அம்மா கிட்ட இருந்து வந்தது அம்மா கேரக்டர்ஸ் கொடுக்குறது. இப்ப இது இது ரெண்டுமே வந்துட்டு என்னோட ஸ்பெர்ம் செல் உள்ளார போகுமா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது. ஸ்பெர்ம் உள்ளார போறது வந்துட்டு சில கேரக்டர்ஸ் மட்டும்தான் போகும். அது எப்படி போகுது அப்படின்றது தான் நம்ம இப்போ படிக்கிறோம். ஓகே, இது வந்துட்டு இதுதான் வந்துட்டு மியோசிஸ். மியோசிஸ்ல வந்துட்டு ஸ்பெர்ம் ஃபார்மேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்குறோம். இதே இது வந்துட்டு ஒரு ஃபீமேல் பாடியில இருந்ததுன்னா என்ன என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டா எக் ஃபார்மேஷன் பண்றோம். இப்ப நீங்க வந்துட்டு யூ ஆர் லைக் கைண்ட் ஆஃப் லைக் நீங்க வந்து வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா, இஃப் யூ ஆர் லைக் பார்ன் அப்படின்னா நீங்க உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து வந்திருக்கீங்க. உங்களோட அப்பாவோட பாடியில வந்துட்டு இருந்து ஸ்பெர்ம் செல்ஸ் வந்திருக்கும். உங்க அம்மாவோட பாடியில இருந்து வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கும்னா எக் செல்ஸ் வந்திருக்கும். இது ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆன ப்ராடக்ட் தான் நீங்க. இப்ப நாளைக்கு சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் பர்த் டு அ சைல்ட் அப்படின்னா நீங்க யூ ஹாவ் டு ப்ரொடியூஸ் அ ஸ்பெர்ம். அப்போ உங்க பாடியில வந்துட்டு அப்பாவோட குரோமோசோமும் இருக்கு, அம்மாவோட குரோமோசோமும் இருக்கு. இது ரெண்டுமே போகுமா, இல்ல எப்படி அது வந்துட்டு டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்படின்றது தான் மியோசிஸ். ஓகே, இப்ப இங்க வந்துட்டு இப்ப இது நடக்கிற போது இதுல வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான விஷயம் நடக்குது, விச் இஸ் கிராசிங் ஓவர். வாட் இஸ் தட் கிராசிங் ஓவர் அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப கிராஸ் ஓவர் நடந்த பிறகு வந்துட்டு இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா, இப்ப கிராஸ் ஓவர் நடந்த பிறகு இட் வில் பி லைக் திஸ். ஸோ இந்த ஒயிட் கலர் வந்துட்டு ஒரு பேரண்ட் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா, இந்த ஒயிட்டும் ப்ளூவும் ஒரு பேரண்ட் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு, இந்த பேரண்டோட டூப்ளிகேட். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு கிராஸ் ஓவர் நடந்த பிறகு வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா எப்படி இருக்கும். இது மெஜாரிட்டி வந்துட்டு என்னது, இது அம்மாவோட குரோமோசோம் தான். பட் அம்மாவோட குரோமோசோமோட என்ன இருக்கு, அப்பாவோட குரோமோசோம் லைட்டா வந்துட்டு அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இப்போ வந்துட்டு இது வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு பிரியும் அப்படின்னு கேட்டா, இது வந்துட்டு இப்ப சப்போஸ் இது ஒரு பேரா இருக்கு அப்படின்னா, இந்த ஒரு பேர் வந்துட்டு இப்படியே அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் எங்க மெட்டாஃபேஸ் பிளேட்ல. இதுக்கு பேர் தான் நம்ம பைவேலண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். ப்ளூ கலரும் எல்லோ கலரும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகாது. அதுதான் நான் சொல்றேன். இது வந்துட்டு நான் சிஸ்டர் குரோமேட்டிக்ஸ் எது பக்கத்துல இருக்கோ அது மட்டும் தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, இதுதான் நம்ம நேத்து பார்த்தோம், எப்படி அது அரேஞ்ச் ஆகுது, எப்படி வந்துட்டு அது வந்துட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். இதுவுமே வந்துட்டு ரெண்டு பக்கமும் அரேஞ்ச் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்துட்டு கேன் ஹேப்பன் இன் எனி பாசிபிள் வே. பட் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடந்திருக்கும், பட் இட் கேன் ஹேப்பன் இன் எனி பர்டிகுலர் வே. ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒயிட், இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஒயிட், அதே மாதிரி அதே இடத்துல வந்துட்டு இந்த இடத்துல ரெட் கொஞ்சம், இதே மாதிரி இங்க கொஞ்சம் ரெட், இப்படி கூட நடந்திருக்கலாம். இட் இஸ் லைக் கைண்ட் ஆஃப் லைக் வந்துட்டு எப்படி நடந்திருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த ப்ரொபோர்ஷன் வந்துட்டு யூ கேனாட் டிட்டர்மின் ஹவு த கிராசிங் ஓவர் ஹஸ் ஹேப்பன்ட். கிராசிங் ஓவர் நடக்கிறது வந்துட்டு எந்த ப்ரொபோர்ஷன்ல வேணாலும் நடக்கலாம். அது ஒரு 70-30 ரேஷியோல நடக்கலாம், இல்ல வந்துட்டு 50-50 ரேஷியோல நடக்கலாம். ஓகே, வந்துட்டு 100% நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, 60-40 இருக்கலாம். இட் கேன் ஹேப்பன் இன் எனி வே தட் இஸ் பாசிபிள். அந்த கிராசிங் ஓவரை வந்துட்டு யாராலையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. No one will know how the crossing over will happen. It all depends on உங்க அப்பாவோட குரோமோசோம்ஸ் எப்படி இருக்கு, உங்க அம்மாவோட குரோமோசோம்ஸ் எப்படி இருக்கு, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த ரீகாம்பினேஸ் அப்படின்ற என்சைம் வந்துட்டு எப்படி ஒர்க் ஆக போகுது, அது அந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணதுதான் உங்க கிராசிங் ஓவர். ஸோ யூ ரியலி கேனாட் கண்ட்ரோல் ஓவர் தட் பர்டிகுலர் கிராசிங் ஓவர். சில சமயம் வந்துட்டு 90% 10% அப்படின்னு இருக்கலாம், சில சமயம் 80% 20% இருக்கலாம், இல்ல ஒரு சில கேஸ்ல வந்துட்டு 99% 1% அப்படின்னு கூட இருக்கலாம். It can happen in any proportion. Okay, so basically அந்த கிராசிங் ஓவர் நம்ம கையில கிடையாது. இதெல்லாம் முடிஞ்சிட்டு மெட்டாஃபேஸ்ல வந்துட்டு அரேஞ்ச் ஆகுறப்போ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம். மெட்டாஃபேஸ் 1ல வந்துட்டு என்ன நடக்கும்னா, உங்க அப்பா சைட் குரோமோசோம் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு சைட்ல வந்துட்டு அரேஞ்ச் ஆகும். அதாவது இப்ப வந்துட்டு மொத்தமா இப்ப இது வந்துட்டு ஃபாதர் சைட்ல இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா, இந்த ஃபாதர் சைட்ல இருந்து வந்த குரோமோசோம்ஸ் எல்லாமே மொத்தம் 23 பேர் இருக்கு. 23 பேர்னா என்னன்னா, 23 குரோமோசோம் அப்பா கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு, 23 குரோமோசோம் அம்மா கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு. இந்த 23 குரோமோசோம் அப்பா கிட்ட இருந்து வந்தது ஒரு சைட்ல ஒரு லைனா இருக்கும்.
அதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டா வந்துட்டு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டா உங்க அம்மா சைட்ல இருந்து வந்த குரோமோசோம்ஸ் வந்துட்டு அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். இப்போ இது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் குரோமோசோம் இங்க வந்திருக்குன்னா இங்க அதே மாதிரி அதே ஃபர்ஸ்ட் குரோமோசோம் அப்பா கிட்ட இருந்து வந்தது இருக்கும். எம்னா மெட்டர்னல், பீனா பெட்டர்னல். ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் சைடு வந்துட்டு அம்மா சைட்ல இருந்து வந்திருக்கிறது வந்ததுன்னா அதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டா வந்துட்டு என்ன இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் குரோமோசோம் ஃப்ரம் அப்பா வந்திருக்கும். ஸோ லைக் திஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் இது மாதிரி அந்த 23 அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இது வந்துட்டு நார்மலா இப்போ வந்துட்டு மைட்டாசிஸ்ல நடக்குதுன்னா உங்களுக்கு 46 குரோமோசோம் இருக்கும். இந்த 46 குரோமோசோம் அலாங் வித் டூப்ளிகேட் இருக்கும். அது எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும்னா 1 2 3 4 5 6 அப்படின்னு சொல்லிட்டு 46 ஒரே லைன்ல இருக்கும். இங்க எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேர், செகண்ட் பேர், தேர்ட் பேர், ஃபோர்த் பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 23 பேர் வந்துட்டு அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஸோ அந்த லைன்ல பாக்குறப்போ உங்களுக்கு 23 தான் தெரியும் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு. அதே இது மைட்டாசிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 46 குரோமோசோம் ஒரே லைன்ல இருக்க மாதிரி இருக்கும். இங்க எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும்னா இப்போ வந்துட்டு இப்போ மைட்டாசிஸ் பொறுத்த முடிக்கும் பாத்தீங்கன்னா மெட்டாஃபேஸ்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஒரே ஒரு லைன் தான் தெரியும் மெட்டாஃபேஸ் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ அதே இது வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு மியாசிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு 2 லைனா தெரியும். இது வந்துட்டு 23 குரோமோசோம், இது வந்துட்டு 23 குரோமோசோம் அலாங் வித் டூப்ளிகேட். இங்க வந்துட்டு எப்படி இருக்கும்னா 46 குரோமோசோமும் ஒரே லைன்ல தெரியும். 46 குரோமோசோம் பிளஸ் டூப்ளிகேட் வந்துட்டு ஒரே லைன்ல தெரியும். இஸ் தட் ஃபைன்? புரிஞ்சுதா? Okay, so one more thing. When we say that we don't know what is the crossing over, what is the proportion, is it because that there are not enough studies அப்படின்றது கிடையாது. It is not because it is because of enough studies, because it is a random event. It is not following any pattern at all. That is what I am trying to tell. Basically, the cutting and joining of chromosomes in your body is dependent on what kind of genes are present in your body. இப்போ வந்துட்டு இப்போ இங்க இருக்க ஒரு குரோமோசோமை வெட்டிட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு இருக்க குரோமோசோமோட அட்டாச் ஆகணும்னா இங்க இருக்க அந்த குரோமோசோமல் பேட்டர்னும் இந்த குரோமோசோமல் பேட்டர்னும் தான் முக்கியம். ஓகே, உங்க அப்பா கிட்ட இருந்து வந்திருக்கிறது எந்த ஆர்டர்ல வேணாலும் இருக்கலாம். உங்க அம்மா கிட்ட இருந்து வர்றது வந்துட்டு எந்த ஆர்டர்ல வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ when the synaptonemal complex is formed and then அந்த இது ரீகாம்பினேஷன் நடக்கிறப்போ it can happen in any possibility. நான் சொல்றதுக்கு என்னன்னா உங்க அப்பாவோட குரோமோசோம் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட், உங்க அம்மாவோட குரோமோசோம் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட். அப்ப எந்த இடத்துல வந்துட்டு அவங்களால அட்டாச் பண்ண முடியுமோ, கட் பண்ணி ஒட்ட முடியுமோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் அது நடக்கும். So which means if a person one, okay, அவனோட பாடியில வந்துட்டு நடக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அப்பா அண்ட் அம்மாவோட குரோமோசோம். அவங்களது எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்துட்டு இட் வில் ஹேப்பன். Are we understanding? Okay, so this is what is I mean like metaphase 1. Now we are going to anaphase 1. Homologous chromosomes will move towards opposite poles. The sister chromatids remain attached.
Anaphase, any role in meiosis? ஓகே, ஸோ எப்போ வந்துட்டு அனாஃபேஸ் ப்ரோமோட்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா, இட் இஸ் ஒன்லி வில் வென் த செப்பரேஷன் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ஹேவ் டு ஹேப்பன். இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டா, யூ ஹேவ் திஸ் குரோமோசோம்ஸ் விச் ஆர் தேர். ஐ எம் நாட் டிஃபரன்ஷியேட்டிங் த கலர். ஓகே, என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா, லெட் அஸ் சே திஸ் இஸ் ஃப்ரம் ஒன் பேரண்ட். இது அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இங்க வந்துட்டு இன்னொரு பேரண்ட் இது அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இப்போ இங்க இருந்து வந்துட்டு இட் இஸ் கெட்டிங் அட்டாச்ட் அண்ட் தென் இட் இஸ் புல்லிங் இட் அவுட். இங்க வந்துட்டு என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டா, இங்கேயும் வந்துட்டு இட் இஸ் லைக் கைண்ட் ஆஃப் லைக் புல்லிங் இட் அவுட். ஸோ திஸ் ஹஸ் செப்பரேட்டட். பட் இது ரெண்டும் பக்கத்துல வந்துட்டு அட்டாச் ஆயிருந்திருக்கு அது முன்னாடியே. ஓகே, ஸோ தெர் இஸ் நத்திங் லைக் அட்டாச்மெண்ட் would have happened. ஸோ அதனால அனாஃபேஸ் ப்ரோமோட்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு வந்துட்டு மியோசிஸ் ஒன்ல வந்துட்டு பெரிய ஒர்க் இல்லை. ஓகே, என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா, ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம்ஸ் மூவ் டுவர்ட்ஸ் ஆப்போசிட் போல்ஸ். So this is a pair of homologous chromosomes. இது வந்துட்டு என்ன ஆகுதுன்னா ஆப்போசிட் போல்ஸ்க்கு வந்துட்டு போகுது. இப்போ வந்துட்டு உங்க இங்க சொல்லியிருந்தேன்ல, இந்த மதர் 1, மதர் 2, மதர் 3, மதர் 4 அப் டு 23, இந்த 23 குரோமோசோமும் இட் வில் பி புல்டு டுவர்ட்ஸ் ஒன் சைட். இந்த 23 குரோமோசோம்ஸும் வந்துட்டு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா, இட் வில் பி புல்டு டுவர்ட்ஸ் another side. So that is what is happening here. பட் இங்க வந்துட்டு what is the only thing is, இந்த இடத்துல வந்துட்டு the sister chromatids remain attached. Which are the sister chromatids? These two are the sister chromatids. These two are the sister chromatids. அது எதுவும் டிவைட் ஆகல, அது ரெண்டும் அட்டாச் ஆகியே தான் இருக்கு. And then what is one more thing? Anaphase promoting complex do not have any role in meiosis 1. ஏன் இந்த இடத்துல வந்துட்டு இதை செப்பரேட் பண்றதுக்கு வந்துட்டு தனியா வந்துட்டு எதுவும் எஃபர்ட் போட தேவையில்லை. ஏன்னா பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்ரெடி செப்பரேட்டட். Are we able to understand? So this is what is anaphase 1. No. Comparatively, prophase 1 is the one which will take longest time. Okay, someone is asking me if the metaphase is long. Okay, please understand that the prophase 1 is the the longest phase in the entire meiosis. All the remaining processes are all similar, simple. Okay, so with this thing, anaphase 1 is over. So the next one is telophase. At the end of telophase, what will happen?
Nucleolus develops. Nuclear membrane. Appears. Chromosomes get decondensed. Okay. The spindle fibers recoil. So this is a normal இதுதான். Like how you see it in mitosis, the same way, the same things are happening. But what is the only difference here is, like here you have now a dyad, and here also you have a dyad. Each chromosome is a dyad here, each chromosome is a dyad here. Okay, but mitosis பொறுத்த முடிக்கும் இது வந்து this would have become a single chromosome, this would have become a single chromosome. But இங்க வந்து each of these things is a dyad. That is the only difference that you need to know. Again, cytokinesis one. The cytoplasm divides and the cell divides into two cells. The two cells are haploid now. You don't have to memorize all these things. இதெல்லாம் பார்த்தாலே புரியும். This is all like just concepts. If you remember the concepts and if you are able to remember the names and what will happen, that is more than sufficient. You can write it on your own. Okay, it is like kind of a thing. Okay, so here this is what is the trick here. This is why this is the important point here. The two cells that are formed now is considered to be haploid. Okay, so now we have to understand what is the difference between haploid and diploid. Okay, whenever I am saying haploid, I mean one set. Whenever I am saying diploid, I mean two sets. Okay, first, okay, you write this thing. After you write it, I will explain. You please write it. Some people haven't written. So you please finish off and tell me, then I will explain you why it is I have written haploid. Yes, are you done?
let me know if you're done so that like we can proceed. Okay, so what is that thing that I want to tell here is, whenever I'm saying haploid, I'm talking about one set. What do you mean by one set in terms of content? When I'm saying diploid, what I'm trying to tell is I'm saying two sets in terms of content. இப்போ என்னோட உடம்புல வந்துட்டு if I'm having cells, okay, I will have the father's chromosome and I'll have the mother's chromosome at the same place. This is 23, this is 23. So it is having one set or two set அப்படின்னு கேட்டா it is having two sets. So this is a diploid cell. Okay, so now while the growth process is happening, when the cell is going to divide, it is multiplying. Multiply ஆகிறப்போ father's chromosome is becoming 23 into 2, mother's chromosome is becoming 23 into 2. So இதை வந்துட்டு நான் tetraploidன்னு சொல்ல மாட்டேன். I do not call this as tetraploid. I still call it as a diploid தான். ஏன் எத்தனை செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் தான் இருக்கு, எத்தனை செட் ஆஃப் கண்டென்ட் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா இட் இஸ் ஒன்லி 2 செட்ஸ். இதுல 4 செட் இல்ல, 2 செட் தான் இருக்கு, பட் அதோட டூப்ளிகேட்டோட இருக்கு, அவ்வளவுதான். டிப்ளாய்ட் அலாங் வித் டூப்ளிகேட். ஸோ கண்டென்ட் வைஸ் பார்த்தா இது ஸ்டில் இட் இஸ் அ டிப்ளாய்ட் செல் மட்டும்தான். ஓகே, ஸோ இப்போ அதே இது வந்துட்டு இது ரெண்டும் செப்பரேட் ஆகுது அப்படின்றப்போ வந்துட்டு இது 2 செல்லா செப்பரேட் ஆகுது அப்படின்றப்போ ஒரு செல்ல வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா ஃபாதர் செல்லோடது 23 into 2 இருக்கும். இன்னொரு செல்லை பொறுத்த முடிக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு மதர் செல்லோடது எல்லாமே போயிடுது, அலாங் வித் 23 with 2 போயிடுது. இப்போ இதை வந்துட்டு நான் டிப்ளாய்டுன்னு நான் இதை சொல்ல முடியாது. இதுல இருக்கிறது கண்டென்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அம்மாவோடது மட்டும்தான் இருக்கு. இதுல கண்டென்ட் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அப்பாவோடது மட்டும்தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ விச் மீன்ஸ் இதுல இருக்கிறது வந்துட்டு திஸ் இஸ் லைக் எக்ஸாக்ட்லி திஸ் இஸ் haploid and this is also haploid. Of course it is having two sets, I mean two copies, but that doesn't mean that we can call them as diploid. What you need to understand is whenever this is going to happen, you will call only two sets, you will call it as only diploid when there are two different contents. Okay, this is a typical case that you have to remember. Just because in this particular stage you have like 46 plus 46 96 92 chromosomes in your body, you cannot call yourself as tetraploid. There are not 4 sets, it is still 2 sets along with their duplicates. Similarly, if you're going to consider this case, it is 23 with 2, but how many sets are it in terms of content? In terms of content, it has come only from the father, along with its duplicate, of course. So which means this is a haploid cell. And this is a haploid cell. So at the end of this meiosis 1 itself, what you are getting is, you are getting a haploid cell already. So that is why what we say is meiosis 1 is considered to be the reduction division. Meiosis 1 is also there, meiosis 2 is also there. Out of these two things, which is the reduction division exactly? It is the meiosis 1. Because at the end of meiosis 1 itself, the cell is becoming haploid. Haploid along with one extra copy. It is not similar to mitosis, for heaven's sake. இவ்வளோ நேரம் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஃபரன்சஸ் தான் நான் காமிச்சிருக்கேன். மைட்டாசிஸும் மியாசிஸும் ஒரே மாதிரி இல்லை அப்படின்றத தான் நான் இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இருந்திருக்கேன். ஆரம்பத்துல இருந்து மெட்டாஃபேஸ்ல வந்துட்டு இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகட்டும்,
ப்ரோ ஃபேஸ்ல வந்துட்டு கிராசிங் ஓவர் நடக்கிறதாகட்டும், ஓகே, அனாஃபேஸ்ல வந்துட்டு டயட்ஸா போறதாகட்டும், இதெல்லாம் வந்துட்டு மைட்டாசிஸ் மாதிரி இல்லை. இதெல்லாம் மைட்டாசிஸ்க்கும் இதுக்கும் நிறைய ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. மியோசிஸ் 1 வந்துட்டு மைட்டாசிஸ் மாதிரி கிடையாது. இட் இஸ் நாட் லைக் மைட்டாசிஸ். இட் இஸ் வெரி டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் மைட்டாசிஸ். மியோசிஸ் 2 தான் மைட்டாசிஸ் மாதிரி இருக்கும். புரியுதா? So please don't confuse. So meiosis 1 is totally exactly different from மைட்டாசிஸ். மைட்டாசிஸையும் மியோசிஸ் 1ஐயும் கம்பேரே பண்ண முடியாது. கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் மட்டும் தான் கம்பேர் பண்ணலாம். இங்க எப்படி நடக்குது, இங்க எப்படி நடக்குதுன்றது தான் சொல்லலாம். So both are like completely different. Okay, so what you need to understand is you need to understand ப்ளாய்டுனா வந்துட்டு நம்மளோட எத்தனை செல்ஸ் இருக்கு, எத்தனை செட் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்குன்னு சொல்றது தான் ப்ளாய்டு. டிப்ளாய்டு அப்படின்னா 2 செட் இருக்கு. ஹாப்ளாய்டுனா வந்துட்டு ஒரு செட் இருக்கு. ட்ரிப்ளாய்டு அப்படின்னா 3 செட் இருக்கு. ஓகே, டெட்ராப்ளாய்டு அப்படின்னா 4 செட் இருக்கு. பென்டாப்ளாய்டு அப்படின்னா 5 செட் இருக்கு. பாலிப்ளாய்டு அப்படின்னா மெனி செட்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, ஸோ இது முடிஞ்ச பிறகு வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா பாடி வைஸ் வந்துட்டு இந்த செல்ஸ் வந்துட்டு எல்லாமே ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும். ஓகே, இட் இஸ் ஆல் ஹேப்பனிங் இன் டெஸ்டிஸ். In case of a male, where is this happening? This is happening in the testis. Testis உள்ளார first இது ரெண்டும் டிவைட் ஆகும். Are you understanding why I am using the word haploid here? If you want, you can write some extra notes at the end of cytokinesis. A single cell, I mean, 2 cells are formed such that one cell get the dyad of paternal chromosomes. Another cell gets the dyad of maternal chromosomes. Since the 2 cells now only have chromosome from one parental side, we call them as haploid cells. Meiosis 1 is the exact step in which the reduction happens. Are you guys understanding? So this is what is the additional notes. If you are reading this thing, you will be able to understand it. Actual reduction happens in protocol. Diploid being converted into haploid.
Okay, are we understanding? I'm sorry, I changed the slide. Yeah, I'm sorry. Yes, are you guys done? I just have 10 more minutes. Okay, let us see when will it get completed. So now you write meiosis 2. Each of the cell, 2 cell that is formed by meiosis 1 undergoes meiosis 2. The stage between meiosis 1 and meiosis 2 is called as interkinesis. Okay, there is no replication in interkinesis. Okay, in interkinesis, during this interkinesis phase, what will not happen? The DNA replication will not happen. Okay, meiosis 2 results in 4 cells that are haploid. You please copy this thing alone. I think it's quite self-explanatory.
So what will happen is after meiosis 1, what will happen? Meiosis 2 will happen. How many cells were formed in meiosis 1? 2 cells. So both the cells will undergo separately. Which one? Meiosis 2. Between meiosis 1 and meiosis 2, there is a phase which is called as interkinesis. This interkinesis is a short gap. Okay. And then after which what will happen is meiosis 2 will start. In between some growth can happen. So this growth can happen and then like later meiosis 2 can happen. Sometimes it can immediately follow. It depends on the cell to cell. Interkinesis time duration will vary for various cells. Okay, during this interkinesis, what will not happen? Basically, the cell will survive. Nothing is going to happen during interkinesis. The cell will be like kind of resting. It will grow. It will try to develop organelles, and then it will survive for some time. Okay, and it is not the same way. Sometimes it will quickly undergo meiosis too. எல்லா ஆர்கானிசம்லயும் ஒரே மாதிரி இருக்காது இன்டர்கைனசிஸ். இட் வில் பி லைக் கைண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ்ல இருக்கும். இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபீமேல் செல்ஸ்ல எல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா interkinesis will happen quickly. Okay, whereas male cellsல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இருக்கும். So it is like kind of like interkinesis is a short duration. Only one important thing that you should remember about this thing is interkinesis will not have deep DNA replication. நடுவுல வந்துட்டு multiply ஆகாது interkinesis அப்போ DNA. இருக்க குரோமோசோம் அப்படியே டிவைட் ஆகும். மியோசிஸ் 2 முடிஞ்சதுன்னா வந்துட்டு எத்தனை செல் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டா meiosis 2 will result in 4 cells. Will cell organelles form in the interkinesis? Yes, already it has started to form. Nuclear membrane has started to form. Mitochondria will be divided already. Okay, nucleolus has been formed. இதெல்லாம் telophase ல ஆரம்பிச்சிச்சு. So after which like endoplasmic reticulum லாம் வந்துட்டு it will try to develop. It will prepare and then it will try to see to that like some functionality is there, and then later it can divide. Wait a minute. So this is what is the case. Okay, so meiosis 2 will result in 4 cells that are haploid. So how will the 4 haploid cells will be? So after that particular division, so then you have meiosis 2 is exactly like mitosis. All steps in mitosis happens the same way, in meiosis 2. So after meiosis, what will you see? You will see a cell which will contain one will be completely like this. The second one will be like this. The third one will be like this. And the fourth one would be like this.
This is how your sperm cells are packed. So this will be 4 different sperm cells forming from one spermatogonia. Okay, or a germinal epithelium. Yeah, prophase 1 and prophase 2 will have கொஞ்சம் difference இல்ல நிறைய difference இருக்கும். Okay, so whatever we have studied here, இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு we have studied in the first slide. So you see here, this will get packed separately into one chromosome. This will be getting packed separately in one sperm cell. This will be getting packed separately in one cell. This will be getting packed in one cell. So இப்போ இந்த 4 sperm cell form ஆயிருக்கு. So each one will have a different content altogether. So this will be looking exactly like my father's chromosome. This will be looking like my father majority and mother minority. This will be like what? Father minority, mother majority. This will be looking like what? This will be looking like my mother completely. இது இந்த ஒரு குரோமோசோமுக்கு மட்டும்தான். Similarly, you have 23. இந்த 23 வந்துட்டு ஒரே இது உள்ளார போகாது. இது எல்லாமே ரேண்டமா டிஃபரன்ஷியேட் ஆகும். So meaning what I am trying to tell is the first chromosome can be, let us say this is of type 1, this is of type 2, this is of type 3, this is of type 4. The first chromosome can be of type 1, second chromosome can be of type 4, third chromosome can be of type 3, fourth chromosome can be of type 1, fifth chromosome can be of type 2, sixth chromosome can be of type 2. Okay, seventh chromosome can be of type 4. Like this, it can be any random division. So which means you cannot really predict how the chromosomes are assorted. Okay, so நீங்க permutation combination யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய possibilities இருக்கும். So you are not getting the exact content in the exact way like how it has occurred in your family, father. You will be like kind of like maybe coming from a sperm cell which is like totally different. Okay, so anyways, tomorrow we'll try to continue. I will explain this thing. So let us stop it here. It's almost time. I'll explain this concept tomorrow, and then like tomorrow we'll wrap the lesson. Thank you. Slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5, slide 6, slide 7, slide 8. Okay, thank you very much, children.